Friends, I told you that this chapter is also about refraction. And you know, refraction is nothing but bending of light. Usually this happens when light is passing from one medium to another medium obliquely. The path of the light ray is deviated when it passes from one medium to another medium, and that phenomenon is called refraction. Now, whenever refraction takes place, again, certain laws are obeyed. When light passes from one medium to another medium, how much does it bend? It's all governed by certain laws called laws of refraction. And why laws? Because this also has two parts. Only the first part is more important. Anyway, I'll state both the parts of the law. Here is a light ray passing from one medium to another medium obliquely. And you can assume that this is light ray passing from air to glass or water to glass, something like that. I have only shown the incident light ray here. Now this incident light ray is making certain angle. I'll say that angle is some I. You can call it angle of incidence. So this is I. Now this light ray will certainly take a bend. Instead of this light ray going like this, actually this is the path of the actual path of the light ray. So usually it doesn't take that path. Whenever medium changes, at the point of separation of these two media, there will be a bending. So light ray is likely to take a bend like this. Let's assume that this is the way light ray refracts. Now this refracted ray is making an angle R with the normal. Law of refraction, at least the first part of law of refraction, relates I and R. Now I have to bring some terms like refractive indices also to state the law. Let's assume that N1 is the refractive index of the first medium and N2 that of the second medium. These are the two refractive indices. Now if N1 and N2 are the refractive indices and I and R are the corresponding angles in these two media, then the first part of law of refraction that relates these two angles using an expression N1 sin I is equal to N2 sin R. The equation I have written here is actually called Snell's law. This is in fact Snell's law. That's the first part of this law. That actually relates angle of incidence and angle of refraction. Light ഇവിടുന്ന് ഏത് മീഡിയയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യട്ടെ, അത് സർഫസ് കർവ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സർഫസ് പാരബോളിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതേപോലെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സർഫസിൽ ലൈറ്റിന് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ശരി ഈ ഈക്വേഷൻ പാലിക്കപ്പെടും. ദിസ് ഈസ് എനിവേ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോ. ഇത് പല രൂപത്തിൽ എഴുതാം. യു ക്യാൻ ഈവൻ റൈറ്റ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു N2 ബൈ N1. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ടു യുവർ കൺവീനിയൻസ്. പക്ഷേ ന്യൂമറിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ N1 സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു N2 സൈൻ ആർ ഇസ് ബെറ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ്. Okay, this is the way light ray refracts. This is the way the angles are related. Now there is a second part to this. It is not serious, but still I must state it. The second part is about two planes. I'll introduce you two planes here. One is a plane called plane of incidence. You know what is that? It is nothing but the plane containing this incident ray and normal. So I have actually shaded a plane. Now second plane I'm highlighting here is plane of refraction, which actually contains the refracted ray and normal. So plane of incidence and plane of refraction. I have shaded two planes in this screen. Now you'll notice one thing. These two planes are actually one and the same. ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് അല്ല, ഒറ്റ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേയും നോർമലും ഇരിക്കുന്നത് XY പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും അതേ XY പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോ. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആവശ്യം വരില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ വേ സ്നെൽസ് ലോ, ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ്. ആക്ച്വലി നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് ഫർദർ ഡിസ്കഷന് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം മതിയാവും. Okay, now whenever light is crossing from one medium to another medium, bending will take place. സാധാരണ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. I'll give you two situations here. In my figures, this is supposed to be something like air, and let's say this is glass. In the second figure also, this is supposed to be air and this is supposed to be glass. These are the two media. In my first case, light is passing from air to glass. Remember, air has approximately refractive index 1, glass is having approximately refractive index 1.5. In that way, you can call this air as a rarer medium. You must know these terms. This is actually a denser medium also. But refractive index on the larger medium and a denser medium. Okay, when light is passing from rarer to denser, usually a bending of this kind will take place. Now, how will you remember this kind?
See, the actual path of the light ray is this. ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ ഇവിടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually it is towards the normal. So if this is the normal, I would say the bending will be almost like this. Means this was the actual path of light ray. അവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക. So whenever light travels from rarer to denser, the bending is towards the normal. Now look at the second situation. I have shown light ray to pass from glass to air. In that case, the actual path of the light ray is this. പക്ഷേ light ray അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. That's the way the light ray bends. So let me show the normal once again here. If this is a normal, what I'm showing here is the actual path. Had there been no refraction at all, light ray would have passed like this. But it never happens. Light ray bends like this. And you will notice that this time the bending is away from normal. So in which direction the bending will take place, that depends on what kind of medium is light ray traveling and to which medium it is entering. Okay, similarly, when light ray passes from one medium to another medium, normally like this, remember there is no bending at all. This is actually called normal incidence. Even this angle is 90 degree, you know. In other words, the eye of the light ray is 0. Normal incidence means I equal to 0. In that case, you know, light ray will not have any refraction. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിക്കും ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിമെമ്പർ, ദർ ഇസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഫോർ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ്. Okay, let us come to one numerical question based on law of refraction. A light ray is incident at angle 45 degree on the surface of a medium of refractive index 1.414. You're finding the deviation after refraction. Let's first of all see what is meant by the deviation here. Actually, this is the actual path of light ray. Had there been no refraction, it would have passed like this. പക്ഷേ ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ലൈറ്റ് റേ ടു പാസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ്. പക്ഷെ അതിന് നേരിട്ട് നമ്മളിൽ ആൻസർ ഇല്ല. പകരം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. Okay, here is the incident ray and refracted ray. It is given that this angle is 45 degree. It is supposed to be air here. എയർ എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ മീഡിയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആണെന്ന് എയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എപ്പോഴും എയർ ആണെങ്കിൽ ആ മീഡിയം എയർ ആണെന്ന് അവർ പറയാറില്ല. സോ യു ആർ ഫ്രീ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എയർ. രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം സംതിങ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് അല്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ബി എൻ എസ് ഹാവിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് 1.414. യെസ്, ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് √2. It is given to be 1.414. Okay, this R we'll find first using law of refraction. Remember, n1 sin I is equal to n2 sin R. That's the way we write the law of refraction. Okay, let me put values here. n1 is supposed to be this air. It is having a refractive index of n is equal to 1. So, this is n1, this is I, this is n2, this is R. That's the way we describe the quantities. Okay, n1 sin I, which means 1 into sin 45 is equal to √2 into sin R. That's the way law of refraction can be written here. Sin 45 is 1 by √2. That's equal to √2 into sin R as a result. Simplifying this, we'll have sin R is equal to 1 by 2, which tells us that R is equal to 30 degree. So the angle of refraction is 30 degree. What we got this angle. What we got is this angle, that is 30 degree. Now they ask us what is the angle of deviation. I told you that this is the actual path in which light ray was expected to pass, but it takes a bend like this. This is the deviation D they are asking. Now that's easy because actually light ന് bending ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. എങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീർച്ചയായിട്ടും 45 ഡിഗ്രി ആകുമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ 45 ആണ്, അപ്പോൾ ഇതും 45 ആവണം. Now since there is a bend, certainly light വേറെ ആംഗിളിൽ പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സർട്ടൺലി 45 30 മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ദിസ് ആംഗിൾ, ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഷോ ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര മാറി? ഈ ആംഗിളാണ് അവർ കാണാൻ പറയുന്നത്, ദിസ് ഡി. Now this d is equal to, basically it is here I minus r, which is 45 minus r. So I would say it is 45 minus 30 degree, which is equal to 15 degree. So in this case, the deviation expected is 15 degree. So which one will we go with? You must go with 15 degree. This is your option. Refraction is bending of light. And whenever light bends when it passes from one medium to another medium, often, you know, this can cause a lot of optical illusions. We discuss here one such optical illusion. I have illustrated something in the figure. Look at that.
what you see in the figure is a gold coin, something like a coin, looks like gold. Now that is immersed in water in glass. And since water is transparent, this gold coin is visible from outside. This coin, that is clearly visible. But there is an issue. Even though it is visible clearly, you won't see the coin exactly where it is placed. It will be slightly displaced. നമ്മൾ ആ കോയിനെ വെച്ചിടത്തല്ല കാണുക, കുറച്ച് സ്ഥാനം മാറിയ കാണാം. ആഴമുള്ള ഒരു ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചോക്ക് പീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് എ ടാങ്ക്. ആ ചോക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ വെച്ചിടത്തല്ല കാണാൻ, സ്ഥാനം മാറിയ കാണാം. That optical illusion is what we discuss here. And what is optically happening here, let me try to illustrate with a ray diagram. Here is some object like some piece of chalk or something like that that is placed inside water. So please assume that what you see is some object placed inside water and some observer is looking from outside also. Yes, for the observer this is visible, but the problem is that the observer will not be able to see the object exactly where it is placed, because this is the way light rays can come out. But these light rays will take a bend as shown in the figure. This is the way light ray can bend out. Now these light rays, actually it is entering the observer's eye. പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേയുടെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഫോർ ദ ലൈറ്റ് റേസ് ആർ അപ്പിയറിംഗ് ടു ഒറിജിനേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച വസ്തുവിനെ കാണാതെ ഇവിടെയാണ് അതിനെ കാണുക. അതാണ് ഈ സ്ഥാനം മാറി കാണാനുള്ള കാരണം. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ലൈറ്റിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് ആണ്. So this bending will produce actually an apparent shift in the position of the object. Instead of seeing the object, we'll be seeing an image. So optically this is what is happening here. പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി, ലൈറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി, let us come to directly some expression. That is what we require here. Let's say this is the object O that is placed at an actual depth. Let me show the actual depth of the object here. I'm saying that actual depth is D. Now, for the observer, this object, this appears to be actually sitting somewhere here. That position is actually taken as the position of image. So this is the image. That will be at a different position. Let me say that depth is supposed to be here, D dash. So D is the actual depth, D dash is the apparent depth. എത്ര ആഴത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുവോ അതിൻ്റെ പേരാണ് apparent depth. Now let's also assume that the refractive indices are N1 and N2. Using ray diagram and certain triangles that is appearing in the ray diagram, we can deduce some equation for apparent depth. But we have to skip the derivation here. I'm only writing the expression for apparent depth. This is for you to keep in your memory. Remember, D dash in this case will be equal to D into N1 divided by N2. This equation can be easily derived, but I have not done that. Please remember this expression, D dash is D into N1 by N2, where N1 is rarer medium and N2 is denser medium. Remember, this is true only when the object is placed in denser medium. When object is in denser medium, this distance is given by D dash is D into N1 by N2. Now, often in questions, situation will be much more easy, because മിക്കവാറും ഈ പുറത്തെ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എയർ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. എയർ ആണെങ്കിൽ it is 1. Let's say this medium is air. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള മീഡിയം ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറോ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ n എന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി. D dash is just given by D divided by N. So that's how we find the apparent depth to the object. Now these equations are true only when object is placed inside denser medium. Now the reverse is almost the case when object is in rarer medium and the observer is inside denser medium. Like a fish that is inside water looking at certain objects outside. Let's say the fish is the observer and the fish is actually taking a look at some object that is outside. Let's say some bulb is hanging above surface of water and this fish is taking a look at the bulb. Now this bulb or whatever it is, that also will actually have a displacement in terms of image, because when light rays are actually coming in this way, they are supposed to take a bend. ഈ ലൈറ്റ് റേസ് നേരെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. So for the fish, the light rays will be appearing to start from this point. So the bulb is clearly visible for this fish, but the problem is that instead of seeing it in the actual position, the image only is seen by the fish. ഇതിനെ ഇവിടെ കാണാതെ the image will be seen only here. അപ്പോൾ സാധാരണ റാരർ മീഡിയത്തിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഡെൻസർ മീഡിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അകലത്തിലാണോ വെച്ചത് അതിനേക്കാൾ അകലത്തിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുക. Yes, anyway,
That position is the apparent position. തൽക്കാലം ഞാൻ ആ പൊസിഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. This is it. Now, as I said earlier, this will be the object, this is the image. Let me take the real depth and apparent depth here, or real distance and apparent distance. The distance I have shown here is the real distance, and the apparent distance is shown here as d dash. ഇതാണ് ഈ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം. അപ്പോൾ d ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഇരിക്കുന്നത് d dash ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നാണ് ഫിഷിന് തോന്നുക. Okay, refractive indices are taken again as earlier, N1 and N2. These are the refractive indices for rarer and denser medium. Okay, in this case, it can be proven that the distance d dash is equal to d into N2 divided by N1. Please remember, the previous expression was actually d into N1 by N2. Now, this is a case where object is in rarer medium. It is equal to d into N2 by N1. Now, as I said earlier, often in questions, this N1 will be equal to 1 because usually this used to be air. And the other medium, let's say N2, that is equal to N. If that's the fact, then d dash is much more easily written as d into N2 by N1, that is N by 1. That will be the equation for apparent depth. So when the question is about apparent depth, my request is to memorize these two expressions. When object is in denser medium, this is it. And when object is in rarer medium, please remember, it is d dash equal to dn or d into N2 by N1 in more detail. Prism is a very important optical device used to conduct many experiments with light. Actually, we study a lot of properties of light using prism. When light passes through a prism, it takes bend, it refracts. We study here what's the way a light ray refracts when it passes completely through a prism. Based on that, we can expect a lot of numericals also. Prism is a very important topic in your chapter. So I'm showing here what happens when light ray passes through a prism. You can pass light in any way you want, but still, typically, when you conduct experiment, a light ray can pass like this. I'm just showing a random way of passing light ray through a prism. Maybe this light ray, maybe you can call it incident ray, that hits the first surface. It takes a bend. It is likely to take a bend like this. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, ബിക്കോസ് എത്ര ബെൻഡ് ആവണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. But this is a way light ray can pass. Now finally, the light ray bends out. It bends away from normal because finally it is passing from denser to rarer. So typically this is the way light ray can pass through a prism. Now, when light ray passes like this, there are a number of angles involved here. We are expecting numerical questions based on prism. So let me introduce you all the angles which are important in the study. I'll begin with, first of all, angle of incidence. I'll give you two normals here. The first normal is here. That's the normal drawn at the point of incidence. Yes, there itself there is an angle. I'll call it I1. I'll be regularly calling it I1. And this angle is what we call R1. Similarly, at the second surface also we have a pair of angles, and I'm using this I2 to represent this angle, and this one we consider to be R2. This is the regular way we consider the angles. Okay, now whenever light is passing through a prism like this, you can see that light experiences a deviation. Because the actual path of light ray, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ light ray ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതാണ്, നേരെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട light ray ആണ്. ആ ലൈറ്റ് റേ ആണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തത്. സോ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഹിയർ. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഹിയർ. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ. ഇതാണ് ലൈറ്റ് റേ ആക്ച്വലി പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ ലൈറ്റ് ടേക്സ് എ ബെൻഡ്. ശരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഇതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻസിന് ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ, എമർജൻറ്റ് റേ, അത് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ I think you'll find it easy to show the angle of deviation here. This is what we understand as the angle of deviation. Now obviously this is the angle of prism, and usually if that's the case, this will be called the base of the prism also. So when light ray passes through a prism, this is the way it can refract. So there are so many angles involved here. ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഈക്വേഷൻസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. But before going to equations, let us think about this deviation. ഈ പറഞ്ഞ deviation, actually this deviation depends on how you pass light. സത്യത്തിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് പലപ്പോഴും പലതാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലാബിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലതവണ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പല ട്രയലായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. Look at the series of diagrams given here.
I have shown actually light ray passing through the same prism in different ways. Please look at it. I deviation matram highlight cheyana. See, this is the deviation here, that is D. Here a deviation, that's another D. This is D. This deviation can be different. What I'm trying to say is that if this angle is some 35 degree, this can be something else. This can be 40 degree, and this can be some 27 degree. Examples are so pala deviations in a possibility in the nartham. Light passing, there can be many angles of deviation. It all depends on how you pass light. But you must notice one thing. This prism can give various deviations, but if you take a list of all the deviations, you will find that the deviation will be the least when this happens. This figure nokkiyal ningalku oru pratyekatha kaanan kazhiyum. This figure there is a symmetry. Look at the incident ray and look at the refracted ray. Emergent ray. I'm sorry, it is emergent ray. So incident ray, emergent ray, they look almost symmetric. Moreover that, the highlight is this. Light ray noku, the refracted ray inside the prism, that is absolutely parallel to the base of the prism. So this figure offers a lot of symmetry. Adale light ray approper orupoleana porathana ee refracted ray base in parallel. Now symmetry, this is what we call symmetry. Symmetry yes, there is a deviation. Akshay, this list deviation. You can check all these deviations. You will see that this is minimum. So remember, if any prism gives you the least deviation when light rays are passing through the prism symmetrically. And that particular deviation will be known as minimum deviation. So this is the way we describe things. Sadharana deviation is small d in the rainbow. This will be called capital D. That is called minimum deviation. We use in the terms when it is small d, it's ordinary deviation. When it is capital D, that is minimum deviation. Okay, so minimum deviation happens, whenever the refracted ray is parallel to the base. That's why we angles in the period. Okay, the angles I have named earlier. This figure, this refracted ray, that's this base in a parallel. That's why I have small d. In this figure, you see, this refracted ray is absolutely parallel to the base. Appalum deviation, I'm calling it capital D. So this is the way we use the terms. Okay. Now, let me give you some list of equations here without derivation. We don't have time for derivation here. Remember, there are certain equations you must always remember. One is a relation connecting R1, R2, and A. എങ്ങനെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യട്ടെ പ്രസത്ത് കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ there is always a relationship. This is some equation that you must always remember. A is equal to R1 plus R2. Equation number 1, you must remember this. I come to the second equation, which is another important equation, which relates four angles together. I1, I2, capital A, and D. These four angles can be related by studying quadrilaterals in the figure and all. You can conduct the study, but I'm skipping derivations. So here is the second equation I'm giving you. I1 plus I2 will be always equal to A plus D. So these are two expressions you must always remember. Light engane pass cheyidotte, symmetrical light or asymmetrical light pass cheyite, these equations are valid. Okay, so this is one set of equations you must remember. Now let's see what happens to these equations when light rays are symmetrical. Let me go to the next figure. I1, R1, R2, aduvole A, D ke thamil relationship undu. I told you that A here also is equal to R1 plus R2. Samshayamilla. Pakshe, there is a symmetry in the figure. Because this refracted ray is parallel to the base. Because of symmetry, this R1 and R2 will be equal. Not only that, I1 and I2 also will be equal. So what I mean by symmetry is this. R1 will be equal to R2 when light rays are symmetrical. I1 will be equal to I2 when light rays are symmetrical. Moreover, the small d will be rewritten as capital D here. You'll notice one thing, that this is capital D. Actually, it is deviation, but we call it minimum deviation. Now, these factors equation substitute. This A equal to R1 plus R2 will give you actually A equal to R1 plus R1, which means 2R1 is equal to A, or R1 is equal to A divided by 2. So at least when light rays are symmetrically passing through prism, finding angle of refraction is very, very easy. It is just half the angle of prism. This R1 value okay. Similarly,
When you come to R2, you know, that also will be equal to A by 2 because R1 and R2 are equal when light rays are symmetrical. So this equation is also very important. When R1 and R2 are equal, they will be certainly equal to A by 2. Similarly, that I1 plus I2 equal to A plus D is another equation I gave you. Actually, I1 plus I2 equal to A plus D is an equation that we must always remember. Now, when light rays are symmetrical, of course, I can write this I2 also as I1. And the small d can be, written as capital D also. This gives us 2I1 as A plus D. Therefore, I1 is equal to A plus D by 2. That is also a very important equation. When I1 is equal to I2, certainly I2 also will be then equal to A plus D by 2. Okay, so I1 and I2 both will be equal to A plus D by 2 when light rays are symmetrical. Let me bring refractive indices also into picture. Maybe N1 is the refractive index of the surrounding and N2 the refractive index of the prism. Then you can apply law of refraction here, connecting these four quantities. N1 sin I equal to N2 sin R is applicable here. So I can equally write Snell's law also here. N1 into sin I1 is equal to N2 into sin R1. That's a fact when light ray is passing through a prism. And if I'm writing it in this way, N2 by N1, I'll get sin I1 divided by sin R1. That also is a valid equation. Now finally, let me put the values of I1 and I2, R1 from this. I1 is C, this is I1, and R1 is A by 2. When I put these values in the expression, I'll have one more expression, that is N2 divided by N1 is equal to sin A plus D by 2 divided by sin A by 2. That is another important equation for a prism. Now finally, often questions, മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റനിൽ പുറത്ത് ഈ മീഡിയം എയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എയർ എന്നുള്ള മീഡിയത്തിനെ നമുക്ക് N1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും അപ്പോഴത്തെ N2നെ N എന്നും പറയാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചുരുക്കി എഴുതാം. N is equal to sin A plus D by 2 divided by sin A by 2. So these are equations you must always remember. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. So prism is a very important device. You must be aware of all the expressions I described here. Let's take a few numerical questions on prism now. Here is my first question on prism. An equilateral prism has a refractive index of 1.414. The minimum deviation produced by the prism is. They're asking us what is the minimum deviation when light ray passes through the prism. Minimum deviation occurs when light rays are symmetrical. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ബേസിനൊക്കെ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ദി ആക്ച്വൽ വേ ലൈറ്റ് റേ ഷുഡ് പാസ്. ലൈറ്റ് റേ ഫൈനലി അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡീവിയേഷൻ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കാണാനപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വി ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി നോ ഹൗ ടു റിലേറ്റ് the refractive index, angle of prism and all. It is given that n is equal to √2 for this prism. It's an equilateral prism which tells us that A is equal to 60 degree. Surrounding പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തതുകൊണ്ട് you are free to consider the surrounding as air. Okay, then I remind you of the previous equation. See, this can be used. N is equal to sin A plus D by 2 by sin A by 2. That can be used here. Okay, the expression is written here. N is equal to sin A plus D by 2 divided by sin A by 2. That is some equation that you must always remember. This is true to find the minimum deviation. Okay, let me put values. N is given to be √2 here is equal to sin A plus D by 2 means sin 60 plus D by 2 because the equilateral prism divided by sin of 60 by 2. Now sin 60 by 2 is sin 30. Sin 60 by 2 becomes sin 30 which is equal to 1 by 2. So sin 60 plus D by 2 divided by 1 by 2 is equal to √2 is what we have. Rearranging this, we will have sin of 60 plus D by 2 that is equal to 1 by √2 because 1 by 2 into √2 becomes 1 by √2. Now sin 60 plus D by 2, if it is 1 by √2, then certainly this will be equal to 45 degree because only sin 45 degree is 1 by √2. So this tells us that 60 plus D by 2 is equal to 45 degree. Therefore, simplifying this, we'll get D as 2 into 45, 90, 90 minus 60, which is equal to 30 degree.
So the minimum deviation produced by this prism, the minimum deviation that this prism can produce is 30 degree. So your answer is 30. Which one is that? This. Okay, that was our first question on prism. Here is my second question. A 30-degree prism has deviation of, refractive index of √2. A normal ray passes through one face. Deviation produced by the prism is. See, it is deviation they are asking. They don't say it is minimum deviation. And of course, it is not minimum deviation at all, because this is a light ray falling on the prism normally. So this angle is 90 degree. As it is 90 degree, we don't expect any bending for this light ray. So let me show the light ray directly hitting the second surface without any bend. Because for normal incidence, there is no bend at all. So this light ray can just pass without any bending. Okay, now that hits the second surface. Now this is the normal. Okay, this is a second normal at the second surface. Now this light ray will take a bend like this. This is the way we can expect light ray to pass in this case. Now why I am saying the deviation is not minimum deviation, because this is a refractor inside the prism. It is not parallel to the base at all. So the deviation they are asking is not small d but capital D. Remember, they ask you what is small d, not capital D. A is given to be 30 degree also. So as it is small d, I'll remind you of some expression I1 plus I2 is equal to A plus D, because there is a term like small d in that expression. We are going to use it. I begin with, first of all, I1. What is I1? Look at this. This angle is 90 degree, but it only indicates that I1 is equal to 0. Normal incidence means the light ray is perpendicular to the surface. It means that angle of incidence is 0. So I1 is 0, so 0 plus. Now I2 is of course still not understood. Let us write here it as I2. I2 has to be calculated. A is 30 degree and D is to be determined. So the only thing you need now is I2. If you get I2, you can easily find what is deviation. Now how to get I2? Let us come to this place. Here, this angle can be easily determined, because this angle is 30 degree. This angle is 90 degree. So this has to be, in this triangle, this has to be certainly 60 degree. If that is 60 degree, since this total angle is 90 degree, certainly this angle will be equal to 30 degree. So simple geometry will tell you that this angle is 30 degree. It is because this angle is 90 degree and this is 60. That is why I conclude that this angle is 30. Now we can apply a law of refraction here. Remember, n is equal to √2 here, and on the other side n is equal to 1. I can apply law of refraction here, at least connecting these two angles. This will certainly tell you what I2 is. That is what I am writing. Okay. So n1 sin I equal to n2 sin r. Okay, this is n1, this is I. This is n2, this is r. Okay, in Snell's law. All right. n1 sin I gives you √2 into sin 30. That is equal to n2 sin r is 1 into sin I2. Okay, sin 30 is 1 by 2. This tells us that √2 into 1 by 2 is equal to sin I2. What does that tell us? Sin I2 is equal to 1 by √2. Therefore, I2 is equal to 45 degree. So angle of emergence in this case is 45 degree. What we discovered now is that this is 45. Okay, now let me come to the final step. 0 plus 45 is 30 plus D. That tells us what D is. Yes, it is 15 degree. That's a deviation produced by this prism. That was my second question on prism. Okay, I have one more question based on prism. One face of a prism, 30 degree prism, is silvered. Yes. A light ray entering through the surface, through the other surface, retraces its path. What is the angle of incidence then? What is this retracing of light? See, this is the way light rays are entering. Okay, that's given. They say that it is falling obliquely on the prism. Now this light ray can take a bend. Okay, sometimes it takes a bend like this. Angana hit cheyaninge apparathe silvered surface. See, this is a mirror. Allengi ende second surface is silvered. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേ ശരിക്കും ഇപ്പുറത്തേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദേ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് റേ വിൽ റീട്രേസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത്. റീട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം റീട്രേസിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ മസ്റ്റ് ബി ഫോളിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആകുന്ന രൂപത്തിൽ സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ലൈറ്റ് റേക്ക് റീട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
അങ്ങനെ റീട്രേസ് ചെയ്താൽ ഫൈനലി ലൈറ്റ് റേ വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വന്ന് അതേ ട്രാക്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകും. സോ അതിനെന്തായിരിക്കണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ് us consider the refractor rate. At least indirectly they are saying that this light ray is falling at this surface like this. ഈ ആംഗിൾ 90 ആവുന്ന രൂപത്തിലാണത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ റീട്രേസിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, now let us go to further angles. This is 30 degree. The refractive index here is n equal to root 2. N is equal to 1 outside. Let us find first of all this angle. ഇവിടുത്തെ ഈ angle of refraction കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ I think it will be easy. Again, coming back to geometry, see this angle is 30, this is 90, which tells us that this angle is 60 degree because all the angles added together must give you 180 degree because it's a triangle. Okay, so this is 60 degree. As it is 60, this has to be 30 degree then. So, I conclude that this angle is 30. Let me apply law of refraction to find this angle. I1 is what they're asking. Okay, N1 sin I is equal to N2 sin R. That's my step. So, N1 is 1 into sin I. Okay, the sin I1 is equal to N2 is root 2 and sin R is 30 sin 30. So this tells us that sin I1 is equal to root 2 into 1 by 2 as we got earlier, which is equal to 1 by root 2. Now sin I1 is equal to 1 by root 2 reveals that I1 is equal to 45 degree. So this angle we obtained, it is 45 degree. 45 degree is the angle of incidence. Your option is 3. You know, when light ray passes from one medium to another medium, it bends. When light ray passes from denser medium to rarer medium, certainly it bends away. It bends away from normal. And yes, that produces a lot of consequences. One consequence is total internal reflection. It's a very important phenomenon you must know. It happens whenever light is passing from denser medium to rarer medium. And total internal reflection is the underlying principle of many devices. For example, optical fibers are actually working on the principle of total internal reflection. And many natural phenomena can be explained using the term called total internal reflection. The extra brilliance of a piece of diamond is because of total internal reflection. Extra brilliance means the extra shining of a piece of diamond. Similarly, natural phenomena like mirage and all, it's all because of this total internal reflection. Now, let's see what is this total internal reflection with the help of a simple diagram. Here is a typical illustration of total internal reflection. I have shown a laser beam that is passing through a glass tumbler which contains certain water. Now, we can see that the light ray is entering inside water, so into water, inside the tumbler. It is trying to escape out of water. I hope the diagram is clear. But it doesn't escape. We can see that the light ray is taking a bend here, or it takes a reflection there and it passes. Actually, ഈ ലൈറ്റ് റേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. കാരണം വാട്ടർ സർഫസ് ആണ്, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൺ ആംഗിൾസ് ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ്. ലൈറ്റ് റേ നേരെ പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടുന്ന വരും. ദിസ് ഫിനോമിനൻ is actually total internal reflection. Now, what is happening here to understand that? Let us take more number of light rays. I'll give you a simpler figure here. You assume that some source of light, maybe a bulb, some electric bulb that is glowing inside water. ആ ബൾബാണ് ഇത്. ആ ബൾബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ്, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഒക്കെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. I'll begin with the normal ray first. First of all, this ray, this one. This light ray is falling normally on the surface, so it must be having no bend at all. So certainly it passes without any deviation. So this is the way it is expected to pass out. At least for that light ray, there is no bending. But അതുപോലെ ആവില്ല ഈ ലൈറ്റ് റേ, സെക്കൻഡ് ലൈറ്റ് റേ, ദിസ് വൺ. ഈ ലൈറ്റ് റേ ഒബ്ലിക്ലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് റേ അങ്ങോട്ട് പോവാതെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, യെസ്, ദിസ് ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് the light ray is bending away from normal. Now the next light ray is likely to bend more like this. So you'll see that as the angle of incidence is increasing, angle of refraction also increases. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ certainly ആ angle of refraction കൂടി ഇത് സംഭവിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. What I have shown here is this, the E light ray. ആ light rayയുടെ angle of refraction നോക്കി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. In fact, it is grazing the surface in such a way that this angle has become 90 degree. Now, if you increase further the angle of incidence, look at the next ray. ആ ലൈറ്റ് റേ ആക്ച്വലി അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലൈറ്റ് റേനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. Certainly, it begins to reflect totally.
Not only that light ray, any light ray after this light ray will suffer this. Now what you see in this figure is called total internal reflection. So after a certain angle of incidence, light ray will start to reflect back to the same denser medium, and that is total internal reflection. A much more neater figure is this. Yes, what I have shown here is light rays escaping out of surface, but all the light rays do not escape. I can here again show some important light ray in our study. See, this is the last ray that has escaped out, because that light ray is actually grazing the surface like this. Any light ray before that have escaped, and all the light rays, after this particular light ray have started reflecting. Now in our study, this light ray becomes a very important ray, and that will be known as critical ray. So that critical ray is important in our study. Not only that ray is important, even this angle of incidence is important, because it is after this angle of incidence that total internal reflection has taken place, and we'll be calling this critical angle also. And critical angle is very important in this study, because any light ray falling at an angle less than critical angle will be escaping like this. For any light ray whose angle of incidence is larger, this is the fate also. So the critical angle actually becomes very important. Interestingly, critical angle, that depends on the nature of medium. Ella medium critical angle alla. For example, if this is water, it has one critical angle. If this is glycerin, for example, it has different critical angle. But critical angle ശരിക്കും study വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് C എങ്കിൽ, certainly in this figure this is C. So having an expression for critical angle is very, very important. But to get an expression for critical angle, it's very easy. Simple application of law of refraction is enough. പക്ഷേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആക്ച്വലി ആ ക്രിട്ടിക്കൽ റേ മാത്രമാണ്. ബാക്കി ലൈറ്റ് റേസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ റേ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്തത്. സോ certainly ആ സമയത്ത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ. In such a way that this angle is 90 degree. Okay, let's assume that this is N1, this is N2. In my equation, N1 stands for rarer medium and N2 for denser medium. Applying law of refraction, one can easily get it. I am directly writing the expression for critical angle. Sin C is equal to N1 by N2. You remember the direct equation for critical angle. C is sin inverse of N1 divided by N2. This is the direct equation for critical angle. Remember, that is critical angle is depending on the refractive indices of both the media, rarer as well as denser. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ പുറത്ത് മീഡിയം എയർ ആവാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ N1-നെ 1 എന്ന് എടുക്കാം, അപ്പോഴത്തെ N2-നെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ കേസിൽ ഐ ക്യാൻ സേ sin C is equal to 1 by n, or I can say C is equal to sin inverse of 1 by n. So these are the equations we may require to deal with the phenomenon called total internal reflection. Okay, now I'll give you some simple example to show the relevance of critical angle here. What I have shown here is this. എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫിഗറിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്. I have 3 examples here. ഈ 3 എക്സാമ്പിളിൽ 3 ലൈറ്റ് റേസ് അത് ഒരു denser medium. This is supposed to be denser because the refractive index is 2, and this is a rarer medium, okay, because the refractive index is even less, 1.732. So all these light rays are trying to escape out of the medium. Denser എന്ന് റാറയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 3 ലൈറ്റ് റേസ് ആണത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ലൈറ്റ് റേസും ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ, ചിലത് റിഫ്രാക്റ്റ് ആവാം. ഏതൊക്കെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുക, ഏതൊക്കെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റ് ആവുക, അതറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റേ. ഈ ലൈറ്റ് റേ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ 59 ഡിഗ്രി ആണ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ്. ദർ ആർ 2 ചാൻസസ്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗവേൺഡ് ബൈ ദിസ് ആംഗിൾ. So the critical angle plays a very important role here. Let us find what is critical angle here. Critical angle is sin C. C is equal to sin inverse of N1 divided by N2. And N1 here is 1.732 rarer, and this is denser. So let me put values. It is sin inverse of N1 is 1.732, which means root 3 by 2. This is root 3, remember.
Okay, sine inverse of root 3 by 2 is going to be 60 degree. This means that 60 degree is the critical angle for the medium. You see, this angle of incidence is only 59 degree. 59 degree is less than 60 degree. So the light ray will certainly go out. It will not have any total internal reflection. It will escape out. Now look at the second light ray. It is falling at 60 degree. It is exactly equal to 60 degree. Therefore, the light ray will graze the surface. That also has not totally reflected. Now, for the third ray, look at the angle 61 degree. So the angle of incidence is greater than critical angle. So that is likely to reflect back. So remember, total internal reflection will take place only when the angle of incidence is larger than critical angle. 61 is larger than 60. These two light rays have not totally reflected. So the condition is this: if I is the angle of incidence and C is the critical angle, then I must be greater than C for total internal reflection to take place. That's the condition for total internal reflection. Okay, let us get into one numerical question now based on critical angle and the total internal reflection. A right angle prism of refractive index 1.5 is immersed in water of refractive index 4/3. The angle of prism theta so that the light ray undergoes total reflection at the hypotenuse is. This question is based on total internal reflection. I'll give you whatever values are given here. This, I think, in the figure that angle theta is missing. Okay, I'm adding it. This angle is theta. This angle is to be this angle theta is to be determined. Now it is given that this prism is immersed in water whose refractive index is given to be 4/3, and this n is given to be equal to 3/2 for 1.5, which means 3/2. So that is the actual question. Okay, let me get into the figure here. This angle is theta. Okay, they are asking us what is the angle theta so that the light ray you see in the figure must totally reflect at second surface. Look at this. This angle is given to be 90 degree. So that's normal incidence. So there is no bending, at least here. The light ray without any bending will go to the hypotenuse. Now at the hypotenuse there are two chances. Either this light ray can refract out or it can reflect like this also. It's all governed by the angle of incidence there. So I'm showing the angle of incidence there, the E angle. Let me call this as some I. EI angle of critical angle like a larger angle, total internal reflection. The question is, what's the condition that total internal reflection takes place? So let me begin with that step. I must be greater than C. Okay, now what is I? This I, can we express that in terms of theta? I think yes, because this theta, if this is theta, certainly this is going to be 90 minus theta, giving you this as theta. Because if this is theta, certainly this is going to be 90 minus theta. All right, this I is 90 minus theta. Sorry, this is 90 minus theta. If that is 90 minus theta, this I is equal to theta. So I can say that this I is equal to theta here. So theta larger than C is the way I have written it. Theta larger than C. Now, let's take sine on both sides to make the calculation easy. I'll take sine on both sides to write sine theta greater than sine C. Yes, sine theta greater than sine C. You know that sine C is equal to n1 by n2. So I'll rewrite this as sine theta larger than n1 divided by n2. n1 is given to be rarer medium. See, this is n1, this is n2. So it gives you greater than 4/3 divided by 3 divided by 2, which is going to be 8/9. So sine theta must be greater than 8/9, or theta must be greater than sine inverse of 8/9. That is our answer. So the theta, the angle must be larger than sine inverse of 8/9, or at least it must be equal to. Actually, it must be greater. They ask you what is the condition that the light ray reflects. So the angle is sine inverse of 8/9. Lenses are very important devices in optics because, you know, there are many instruments which employ lenses. A camera employs lenses. A microscope employs lenses. Telescope has many lenses. Binoculars. So there are many optical instruments, you know, which use lenses as optical devices. So the study of lenses becomes so very important in optics. There are a variety of lenses available. Depending upon our requirement, we'll have to make
lenses of different types. And here are a few examples of lenses. You can see in the figure here. I'll just remind you of the name of the lenses. Yes, let me begin with this. I hope it's clear in your screen. Yes, this is actually a set of convex lenses. And an example is a magnifying glass. You see, this is an ordinary lens that we use as a magnifying glass. They're employing this kind of lenses. Okay, not much common, but still you must have seen. All the lenses I have shown here, these are all concave lenses. Actually, they are having almost a shape as shown in the figure. So these are the types of lenses. We are conducting almost a detailed study on these lenses. Now, how to describe these lenses simply, that is what I have shown in this figure. Yes, this convex lens, will be described in geometrical figures like this. This is a convex lens, that's how we describe it. Similarly, concave lens, this one, it will be described like this also. So these are the ways we are going to describe these lenses. Now, to understand the difference in the way they behave, we'll consider light rays passing through these lenses. Here is the response of a convex lens when parallel beam of light is passing through such a lens. When you pass parallel beam of light like this, because of the shape of the lens, light rays will converge like this. They'll converge to a point here. And you know that this point is actually called the principal focus of that lens. And at what distance that point is produced, that will be considered as a focal length also. So see here, this distance, that will be considered as a focal length. This will be small f. And don't forget, here this f is actually a measurement that is taken in the direction of incident light. See, this is the way light is passing, and the measurement is also taken in the direction of incident light. And whenever the measurements are taken in the same direction of incident light, that measurement will be considered as positive. So don't forget, for a convex lens, the focal length is always positive. Moreover, this point I have shown here is a real point. Optically, that is real because it's an actual point of intersection of light rays. When you hold a piece of paper as a screen there, you will be able to catch that point on the screen. So in that way, by all means, that point is real. Now, almost reverse is the behavior of a concave lens. When you pass a parallel beam of light, that actually gets diverged away. See, these are all parallel light rays, but see, after refraction, they are diverging away like this. So you won't get a real focus as we got in the case of a convex lens. Instead, we are likely to get a virtual focus here. Because even though the light rays are diverging, these diverging light rays are actually appearing to originate from a single point almost like this. So this point, this will be considered as focus. For an observer looking from this side, certainly this point is visible, which is shown here. These light rays, when you look at these light rays as an observer, the observer will see that the light rays are collectively starting from this point. And this point is visible also. Even though that's a virtual point, the observer can see that point. Okay, now this point is actually called the principal focus of this lens, and that's a virtual focus. I must say this point doesn't exist in reality, so even though it is visible, the point is virtual. But at what distance it is, that is called focal length. So the distance I have shown here as this is called focal length. Obviously, this direction, you see, it is opposite to the direction of incident light. Therefore, this f will be ever considered to be negative. So if it is a concave lens, the focal length is negative. Don't forget that. Here is a conclusion. When you have a parallel set of light beam, certainly light rays will intersect at a point in the case of a convex lens. So that focus is actually real and the focal length is positive also. For a concave lens, this is a focus, and that focus is actually a virtual focus. And look at the focal length, that is supposed to be negative also. So these are things you must always remember. Let us come to formation of images. You know that convex lenses can form variety of images. Depending upon where you keep the object, you can expect a number of type of images. Okay, I'll show first of all object to be placed at some point which is far away from 2f. We can say the object in this case, is placed beyond 2f. Now, from this object, light rays will pass through the lens. They'll form some image on the other side.
But we don't waste time in showing the ray diagram and all. I'll just show the result only here. If you're placing the object here, then you will see that light rays will form an image here. So for this object, this is the image. I have skipped the light rays here. Okay, the ray diagram is skipped here. Now remember this image. What are the characteristics of that image I have shown here? The image is actually a real image, which is an image which can be caught on a screen. Yes, it is inverted image. It is size-wise diminished image, and where it is located, that also must be remembered. It is actually in between these 2 points, F and 2F. So the result is this. If you keep an object beyond 2F, you will get an image that is real in nature between F and 2F, which will be a diminished image. Here is another important position. This time I'm keeping the object exactly at 2F. When you keep object at 2F, you will see that the image also is produced at the same 2F. If this is the object, this is the image. Okay, what's the nature of that image? It is real. Yes, it continues to be inverted. Size-wise, you will see that it is having the same size of the object. It happens when you place the object exactly at 2F. And yes, the position is exactly at 2F. So the by heart ray diagram വരച്ചിട്ടല്ല ഇത് പറയേണ്ടത്. ഇന്നടത്തെ ലെൻസിന്റെ എത്ര ദൂരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഏതാണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കണം. You must be able to guess it. Okay. Yes, here is a case where object is now placed between F and 2F. If you have object placed between F and 2F, you know where the image is formed? Here. Yes, for this object, this is the image. Now, what is the nature of that image? How does it look like? It's real. Yes, it is inverted. Yes, size-wise it is enlarged. And it is produced at a point beyond 2F. This 2F is the image. Here is a case where object is placed within the focus now. Focus in what happens is almost light ray diagram and you will see that these light rays will never meet. So we can't expect a real image here. This light rays ray diagram. But forget about that. Let us come to result. It looks like this. This object observer. So this is actually an image which is visible. But if you hold a screen there, you won't get anything. But for the observer, this image is clearly visible. So that image is virtual image. Now, how to describe the virtual image by nature? I have written the terms here, the keywords here. This image is virtual. Yes, it is erect because it is not inverted. It is size-wise enlarged and it is formed on the same side of the object. Where is the object placed? On the same side, you can see the image also. So for the observer, this object looks like sitting here. Okay, and you must have seen this also. Sadharana magnifying glass like enlarged image. See, look at this. I have shown here a magnifying glass used to look at some small letters in dictionary or something like that. And you know that these letters appears to be bigger when you look at these letters through a magnifying glass. So magnifying glass in the upper lens and the focus in the letters you know it, you have tested it also, I'm sure. Okay, so this is a story about convex lens. Now let's come to one more position I must give you. If you have an object placed exactly at F, you know what happens? When you keep object exactly at F, something very special takes place here because the light ray is going out, it will be passing like this. Light ray passing through optic center passes like this, and the light ray passing out passes like this. See, these two light rays will be absolutely parallel. So for the observer, the image appears to be sitting at a very large distance. And the image appears to be sitting at a very large distance means it looks like it is sitting at infinity. So when the object is at focus, remember, the image will be at a very large distance at infinity. It will be certainly virtual. It will be enlarged, it will be erect, but it is formed at infinity. Please remember that. Okay, let me come to concave lens now. When you have an object placed in front of a concave lens, irrespective of where you keep the object, you will end up with only one result. In every case, you will have actually an image of this kind. See, if this is the object, this is the kind of image. You'll see the image here, a smaller image. This is the only type of image a concave lens can produce.
I have tried to illustrate that in this figure. Okay, if this is the object OB or O, this is the image I. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ആക്ച്വലി വലിയ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. What you see is the face of a person through a concave lens. അയാളുടെ ഫേസ് ആക്ച്വലി ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ്, പക്ഷേ ആ ലെൻസ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നുകയാണ്. That is what this image means. So the fact is that a concave lens can produce always virtual images. The image is always virtual, and I'll just describe the nature of image. This image is always virtual. Yes, it is erect always. It is never inverted. And this is always a diminished image also. So these are the features for the image produced by a concave lens. So in short, I can say, depending upon the nature of lens, depending upon where the object is placed, lenses can generally produce variety of images. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമേജുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനാണ്. കാരണം പല ടൈപ്പിൽ ഇമേജുകളുള്ള പോസിബിളാണ്. കോൺകേവ് ലെൻസിന് പക്ഷേ റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ only one kind of image is possible, that is virtual. We will certainly need mathematical equations to deal with lenses. In order to find out where exactly is the image formed, ray diagrams are not fully successful. So we need mathematical determination of position of image. And if you also want to find the size of image, of course we need expressions. Here is a list of expressions which is going to help you a lot. We are going to call it lens formulae. And my aim is to introduce you two formulae here. One is the distance formula and the other is magnification formula. Both are easy. We'll skip derivations. You have seen this in the case of mirrors as well. Here is a case where an object is placed near a convex lens. Now, where exactly object? This is object O and this is I. Now, the distances as we used earlier will be used as U and V. The distance to the object will be considered as U, as we did in the case of mirror, and the distance to image will be considered to be V also. The focal length of lens is F. Now, this U, V and F, irrespective of the nature of lens, will be related in this way. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. This is the distance formula for lens. Be it convex, concave, whatever be the nature of lens, the equation is 1 by V minus 1 by U is 1 by F. In this context, I'm reminding you that it was 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F for mirrors. But for lenses, it is 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. ഇത് മാറിപ്പോകരുത്. രണ്ട് ലിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മിറർ ഈക്വേഷൻസ് വേറെ, ലെൻസ് ഈക്വേഷൻസ് വേറെ, അത് വേറെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം. Okay, this equation can be used to find out the distance. Now, what exactly is the size of image? That is given by some term called linear magnification, which will be used as small m. And how to calculate linear magnification? I think I gave you a number of equations for mirrors. Almost I'll have to repeat it here. If the height of the object is HO and height of the image is HI, most basically, linear magnification is defined as HI divided by HO. That's a fundamental equation. But the same magnification also can be described in terms of that U and V as well. If this is U and this is V, again, this linear magnification can be written in terms of V and U. In the case of mirrors, I had given some equation, but this is lens. Remember, in the case of lens, it is plus V by U. Reminding you that in the case of mirrors, it was minus V by U, but for lens, it is plus V by U. രണ്ട് equations ആണ്. ഇനി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ആണ് ഈ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ എപ്പോഴും പ്ലസ് ആവണമെന്നില്ല. റിമൈൻഡിങ് യു, കാരണം ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ മാറി മാറി വരാം. For example, I have given you two examples here. At least in this case, this is the object, this is the image. ഈ ഇമേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ റിയൽ ഇമേജ്. അതിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ വരാം? ലെറ്റ് us see. എക്സാമ്പിൾ ആണത്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് 10 centimeter and let's say this is some 40 centimeter or so. In case of magnification, when you write, you'll see that it is equal to plus V by U. That's the equation for magnification. Now let me substitute that. It is plus of V. See, V is this, then V. And that V is 40, but that is positive. So that must be given a positive sign. So plus 40 by. Now look at U. This is U. That U is negative because it is measured opposite to the incident ray. Light ingata pass ചെയ്യുന്നത് measurement is backward.
So it must be given a negative sign like this. You will end up with a -4. So what it means is this: whenever image is real, certainly there will be a negative sign appearing in the answer. So for real image, magnification is negative. Now look at the second figure. Here is an object, here is an image. Certainly this is a virtual image. So again, I am taking an example. Suppose this is some 5 centimeter. This is, for example, some 30 centimeter. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാമല്ലോ. ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിലെ magnification, when you calculate, you'll see that m is equal to again plus of v by u. So plus of v and u. Look at this. This is v and this is u. ഈ കാണുന്നത് v u ആണെങ്കിൽ both are negative. So it is minus of 30 divided by minus of some 5. You will see that the answer is this time plus 6. Okay. So sometimes it can be positive also. So generally, whenever the image is virtual, remember, this magnification will have a positive sign. So m is positive for virtual image and negative for real image. Mariponda. Okay, anyway, this can give you many answers. Sometimes it is plus, sometimes it is minus, sometimes it can be larger than 1, it can be less than 1. It all depends on the nature of image. Okay, magnification in equations avashyam varum. By using lens formula, you can derive more equations. Remember, this is also true for any lens, f divided by f plus u. Using distance formula, you can actually make some equation of this kind. One equation would end, I'll insist you to remember that also. It is equal to 1 minus v by f. So this is a list of equations for magnification you must remember. If it is linear magnification, this is the answer. These are the answers. Okay, I'll give you some slide which gives you a list of all the equations you must remember. What I have shown here is the distance formula. 1 by v minus 1 by is 1 by f. This full equations corresponds to magnification. Yes, this is hi by ho, v by u. Actually, it is plus v by u. Plus ആയതുകൊണ്ട് എഴുതാത്തതാണ്. Okay. m is f by f plus u and m equal to 1 minus v by f. ഈ equations മറക്കണ്ട. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് m negative, m positive? I have written here. If the object is real, then m is negative for real image and positive for virtual image. Questionle object ഒക്കെ റിയൽ ആണ് അതുപോലെ എങ്കിലത്തെ എമ്മിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. Okay, so these are equations you must remember. Let us try these equations in some question now. An object is placed 12 centimeters away from a convex lens of focal length 10 cm. The distance to the image from the lens will be. So it's a distance question. Object is placed some 12 centimeters away from a lens, which is as shown in the figure. This is 12. Now focal length of the lens is 10. They are asking us what is v, the distance to image. That v is to be determined. Best way is to use a lens formula, distance formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, 1 by v is unknown, minus 1 by u is minus 12 because that 12 is actually taken backward, is equal to 1 by f. 1 by f is 1 by plus 10. You know why? Because the lens is convex. Whenever the lens is convex, focal length will be positive. Okay, simplifying this, you'll get 1 by v. It will be equal to 1 by 10 minus 1 by 12. Yes, this solving, you'll get v as 60 centimeter. So we get this as 60 cm. This is how we solve questions using distance formula. So your answer is 60. I'll go with option 3. Yes, I have one more question based on lens. An object of height 4 cm is placed near a concave lens of focal length 10 cm at a distance of 10 cm. You are required to find the size of image here. When it is size of image, think about linear magnification. Okay, situation is this. This is the object placed at a distance of 10 centimeters. So u is given to be 10 cm value under. Focal length is also given as 10 cm. The question is what is size? So we'll think about linear magnification first. I gave you a full list of linear magnifications. പക്ഷേ ഇവിടെ f ഉം u ഉം തന്ന സ്ഥിതിക്ക് you can take this as the expression f by f plus u. Okay, linear magnification m is equal to f. F is minus 10 because the lens is concave. Focal length മാത്രമേ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുള്ളൂ. പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ you must decide. Okay, that's divided by again f which is minus of 10 plus. Again comes u. U is also backward. It is measured backward. So in fact u is minus 10 again.
So this will give you something like 1 by 2. I think it is plus 1 by 2. Okay, m is plus 1 by 2. Now they ask us what is the height of image. When it comes to height of image, this is how height of image is related to height of object. Hi is equal to m into ho. So that m is plus half, that into height of the object is given to be 4 centimeter. So half into 4 centimeter, your answer is 2 centimeter, actually plus 2 centimeter. Plus 2 centimeter implies that the image is actually erect. So that actually image whose height is just 2 centimeter. So the answer is 2 cm. Yes, 2 centimeter is the height of the image. That was a question based on concave lens. You know that there are different kinds of lenses available. Lenses of various shapes, lenses of various materials. All lenses are not made of the same glass. Some glasses are crown glasses, some type of glasses are there called a flint glass. അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല മെറ്റീരിയലുകൊണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല ഷേപ്പിൽ. അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ ലെൻസുകൾ പല മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതുകൊണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ലെൻസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചൊക്കെ ലെൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെ ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫുൾ അനാറ്റമിക് അനുസരിച്ചാവും. So how the focal length of a lens is depending upon the shape of the lens, material of lens and all, that is given by a single expression which is called lens maker's formula. So my purpose now is to introduce you that formula here. What I have shown here is some kind of a lens, maybe it's convex lens, yes. It is placed in some medium. Remember what I am showing here is maybe the glass ആയിരിക്കാം, that is the lens is made of glass. And maybe here this is the surrounding. ചിലപ്പോൾ അത് എയർ ആവാം, ചിലപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ആയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ജനറൽ കേസ്. എല്ലാ ലെൻസിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്സ് എപ്പോഴും എയർ ആവണമെന്നില്ല. പല കേസിൽ ലെൻസ് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആവുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, എനിവേ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദീസ് വിൽ സീ വാട്ട്സ് എ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഇതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ലെറ്റ് മീ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിയർ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സർഫസുകൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസിനനുസരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. The radius of curvature of the first surface is supposed to be R1 and second surface it is supposed to be R2. ലൈറ്റ് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് R1. ലൈറ്റ് പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സർഫസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R2. ഈ റേഡിയസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ certainly ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറും. ഇതേപോലെ what is the medium inside? Let me call it N2 and the surrounding medium will be supposed to be N1 also. ഈ N1, N2, R1, R2 ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഈ N1, N2, R1, R2 ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പേരാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി ഈക്വേഷൻ, ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 1/f. Remember this equation is in the reciprocal form. 1/f equal to N2 minus N1 by N1 into 1/R1 minus 1/R2. That's the equation called lens maker's formula. Once again reminding you that N2 stands for lens, N1 for surroundings, and light pass ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എവിടെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R1, പിന്നത്തെ സർഫസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി R2 ഓൾസോ. That refers to R2 also. ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ റേഡിയസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ we will get the exact focal length of that lens. Now how to use this equation, you must remember. Now when you apply this lens maker's formula for some special lenses, what is special lens? I'll say equiconvex lens is a special lens. Now what makes it special? Simply equiconvex. The two surfaces will be having same radius of curvature. That is why it is called equiconvex. Moreover, it is in air also. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലെൻസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സർഫസിൽ R1 R ആണ്, അപ്പുറത്തെ R2 R തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സർഫസ് ഒരുപോലെ, എല്ലാ ലെൻസിൻ്റെയും രണ്ട് സർഫസ് ഒരേ ഷേപ്പിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ equiconvex ആണെങ്കിൽ certainly the radius will be the same. Moreover, outside it is air. So I can say surrounding medium N1 stands for 1 here. And അകത്തുള്ള N2, okay, let us say it is N.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫിന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ സം ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ. Simplifying lens maker's formula, you will see that the focal length of a convex lens, if it is equiconvex, f is given by r by 2 into n minus 1. So this is actually a consequence of a lens maker's formula. Our lens maker's formula equations value R1, R2 നൊക്കെ R ഉം N ഒക്കെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത്. So you must make it by heart because equiconvex lenses are very common in questions. Okay. ഇതേപോലെ പ്രധാനമാണ് plano convex lens. One side is perfectly plain and the other surface only is curved. So let me give you the details here. R is the radius of curvature and the other surface is flat. N is a refractive index and it is again air outside. In that case, the focal length can be proven to be equal to R by N minus 1. Remember, in the case of equiconvex lens, it was R by 2 into N minus 1, which is R by N minus 1 only for plano convex lens. Now, equiconcave lens. In this case, when you pass light rays, you know that light rays will be diverged away like this. Now, what is the focal length of this lens if it is equiconcave? When I say equiconcave, remember, the radius will be the same again. Agatha medium n aananu vicharikka, porthe air aanu, so it is 1. In this case, you can show that f is equal to r by 2 into n minus 1. Equiconvex nu kittiya adhe answer, but remember there will be a negative sign because it's a concave lens. It is having a virtual focus, that is why that negative sign. Okay, if it is plano concave like this with r radius, inside it is n and surrounding medium is 1, then f is given to be equal to r by n minus 1, but again with a negative sign. So these are all consequences of basically that lens maker's formula. അതിലെ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമാണ് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ലെൻസുകളുടെയൊക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം. പക്ഷേ ഇക്വികോൺവെക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സർട്ടൻലി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കം ടു one question here. Focal length of an equiconvex lens of radius of curvature 10 cm and radius refractive index 1.5 used in air is. See, this is an equiconvex lens, so don't worry. It's going to be very easy because focal length of an equiconvex lens is given by a simple expression. There's lens maker's formula. Value lang kodutha nammal ready aaki vecha equation adike nerittu use cheyan pattum. So here it is given that radius of curvature is 10 cm, so just put 10 here. Yes, 2 into n minus 1. N is given to be 1.5, therefore 1.5 minus 1. Yes, the answer here is 10 cm. That is the focal length of this lens. So you'll see that it is 10 cm, which is that you can go with option 4. Friends, there are many instruments which employ lenses. A camera, binocular, microscope, telescope. These are all instruments which employ lenses widely. Coming to our syllabus is actually limited to only 3 optical instruments. And out of these 3 optical instruments, 2 are microscopes, namely simple microscope and the compound microscope. And there is one design of telescope also. So this is what our syllabus is limited to. Let's begin with something called simple microscope. As the name suggests, simple microscope is simple in all means, I would say, because it is just a single convex lens. A single convex lens that is used as a magnifying glass is in fact a simple microscope. നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഒരു വലിയൊരു ഉപകരണം എന്ന് പറയാനില്ല എന്നർത്ഥം. It is just a lens. For example, if you are looking into some letters, small letters in a dictionary through a lens, you can see these letters to be enlarged. ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെൻസിന്റെ പേരാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ്. മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലത്തെ ലെൻസുകളാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നൗ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്? ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനത്തെ ഇമേജാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ ലെൻസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പേപ്പർ, ആ പേപ്പറിലെ ലെറ്റേഴ്സ് വലുതായി കാണുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം. Now here, where should you keep the object? What is the ray diagram? What is the kind of image produced here? Let's see.
Let me depend on certain geometrical figure here to understand what's happening. നമ്മളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെൻസിന്റെ മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. But still I am ready to repeat it here for the sake of this topic. Here is a convex lens. If you want to see some image, enlarged image using a convex lens, you must keep the object first of all within the focus. So remember, in my figure, in my experiment, I'm using a small pencil as an object to make it simple. Okay, so this is the object OB. Now that object OB is placed always within the focus. Focus in the object vechale ningalku oru virtual image കാണാൻ പറ്റും. So this is the object we mean here. Now since it is an object, it will be spreading light in all directions like this. അതിലത്തെ light rays ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക. And I'll just consider two light rays. Okay, one is a parallel ray and the other is a ray passing through the optic center. So this is the way light rays will pass out. Yes, light rays, ഏതാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ see that they will never intersect again. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ ഇമേജിനൂടെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. But for this observer, these diverse light rays, they will appear to be coming from a common point behind the lens, almost somewhere here. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് പകരം he will be seeing some kind of image also here. ഈ റേ ഡയഗ്രം നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Anyway, a niche diagram is this. You have an object here which is within the focus. This is the object placed. ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പുറത്തെ ഒബ്സർവർ, this is the observer. ആ ഒബ്സർവർ നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ കാണുന്നതിന് പകരം he will be seeing an image here. Remember, ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതിൽ ഈ ഒബ്സർവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതിന് പകരം he is seeing this. He doesn't see the object now. ലെൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ല, ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ്. So that image is what I have shown here. This is how a simple microscope is working. So in simple words, you keep an object within the focus of a convex lens, you will see an enlarged virtual image on the other side, on the same side. This is the principle of a simple microscope. Working അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത്, suppose you are keeping a piece of paper with some small prints here, you will be seeing actually these prints as enlarged prints almost here. This is how it functions. Now let's come to the magnifying power of this instrument. എത്രത്തോളം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ വലുതായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. Remember, we are using a term called magnifying power, not linear magnification. Linear magnification is something different. This is a different kind of magnification measured in a different way. Anyway, it's called magnifying power. It is also called angular magnification. Now, I think we must skip all the derivations here. Let me directly come to an expression for magnifying power that you have to get by heart. Magnifying power of a simple microscope is given by a simple expression, m is equal to d by u. Now, what is this d? What is this u? I'll explain here in the same figure. U, that is very simple. U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓബ്ജക്റ്റ് ലെൻസിൽ നിന്ന് ദൂരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. So this distance is u. Now, what is this d? For a human being, I am saying that d is equal to some 25 centimeter. You remember what is that? 25 centimeters is actually the distance to the object which will appear to be the largest in size. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ശരി അതിനെ കാണണമെങ്കിൽ അത് ഐയിൽ നിന്നൊരു ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കണം. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു യുവർ ഐ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ്. So a minimum distance to the object must be there in order to see a clear image for a human being. Our distance is 25 centimeter. That is called least distance of distinct vision. For an average healthy human being, I will say it is 25 cm. D 25 cm, that is appearing here in this expression. And how we got this equation, it's actually derivation and all. We don't do that business here. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ end result മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. So for a simple microscope, magnifying power is given by this expression. I will say there are a number of expressions. അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്. This is d by u. So ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. u അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ directly this is the way you can find the magnifying power. But always this equation is not useful. Depends on the inputs given in the question. തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റനിൽ പല ഇൻപുട്സ് പല രൂപത്തിൽ തരും. ചിലപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തരാം, ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ വെച്ച് ഇനിയും ഈക്വേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. Again, I am skipping derivations here. I'll directly come to one more useful equation for you. ഇതേ d by u can be proven to be equal to d by f plus d by v as well. എങ്ങനെ കിട്ടി ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ, because it's not the time to do that. Let us see what are the terms v and f here. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ v എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എത്ര ദൂരെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, that distance is v.
In some questions, that will be given straightly. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, yes, this distance is what we call V. Now, F is nothing but the focal length of the lens also. Questionൽ focal length ഉണ്ട്, അതുപോലെ എത്ര ദൂരത്തെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ you are free to use this equation, d/f plus d/v. അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇമേജ് ആണ് V എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇമേജ് V എത്ര എന്നത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെച്ചു അതിനനുസരിച്ചാണ് ദൂരെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാറ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു പ്ലേസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഫിഗറിലെ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ അത് V മേ ബി 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ സം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ V എന്നുള്ള 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. എന്തായാലും ദിസ് ഈക്വേഷൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് smaller is a V, larger is magnifying power, because V is the denominator here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം കുറവാണോ അത്രയും മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ലാർജറാണ്. ഐ മീൻ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഇമേജ് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവാതെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത്, സപ്പോസ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഹിയർ, ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ certainly V is little more smaller. Certainly in that case the magnifying power will be larger. So to make magnifying power larger, certainly V must be reduced. വിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറയ്ക്കുക. എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതും കൂടി ആലോചിക്കണം. യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഫോർ എനിത്തിങ് ടു സീ ദർ മസ്റ്റ് ബി മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് വിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. വിൻ്റെ വാല്യൂ D ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ അതായിരിക്കും മാക്സിമം മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. സോ M is supposed to be maximum. Let me call it a maximum here for convenience. That will be equal to d/f plus D divided by D. Because if this V is equal to D, then certainly the magnifying power will be the largest. And in that way, we get an expression for a maximum as d/f plus 1. So if they ask you what is a maximum magnifying power, a simple microscope can provide. Your answer is d/f plus 1. Let us think about the minimum magnifying power also. I told you that distance V is important in this. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി V. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് V മാറ്റാൻ കഴിയും, കാരണം ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച ഓബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ certainly ഇമേജും ബാക്കിലേക്ക് പോകും. സോ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് ഇനിയും പുറകിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ്. വിയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ certainly മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കുറയും. സോ വെൻ V is increased, this M will decrease. Let us see what is a minimum magnifying power. Minimum magnifying power is possible when V is largest. And any idea what is the largest value of V possible? Yes, you know that the largest value of V possible is infinity. Because if you are keeping the object exactly at F of the lens, കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലെൻസിന്റെ എഫിൽ തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഫൈനലി ലൈറ്റ് റേസ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ലൈറ്റ് റേസ് ആർ പാസിംഗ് പാരലൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടി ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് വരും പോലെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ഓൾസോ. ഈ ഒബ്സർവർക്ക് ഇമേജ് കാണാം, ഞാൻ ഈ വരച്ചെടുത്തൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെയും പുറകിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സീൻ അറ്റ് ഇൻഫൈനിറ്റി. ആ ഇൻഫൈനിറ്റിയിൽ ഇമേജ് വരുന്ന സമയത്ത് യെസ് ദർ ഈസ് എ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ that will be the least. So Vക്ക് infinity കൊടുത്താൽ what is magnifying power, that will be considered to be a minimum. So a minimum is going to be d/f plus that's d by infinity, and d by infinity reduces to 0. So the minimum magnifying power is going to be d/f. This is m minimum. Okay, so this lens can give you many magnifying powers depending on where the image is finally formed. അതിൽ മാക്സിമം എന്താ, മിനിമം എന്താ, വാട്ട് ഇസ് എ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ, യു മസ്റ്റ് നോ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ആസ് എ ലിസ്റ്റ് ഹിയർ. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആക്ച്വലി ദ ഇക്വേഷൻ യു മസ്റ്റ് ചൂസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായാലും ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് again I am pointing out here. Sometimes d/u is useful. Yes, sometimes d/f plus d/v depends on what is given. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ദിസ് m becomes d/f plus 1. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് d/f plus 1 is true only when image is at D. ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഡിയിലാണ്, 25 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബെസ്റ്റ്. അതല്ല ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് മിനിമം മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ട്രൂ വെൻ ഇമേജ് ഇസ് അറ്റ് ഇൻഫൈനിറ്റി. That's the way we understand the equations. So these are actually some equations you must always remember when the question is about simple microscope.
The issue with simple microscope is that it cannot give you huge magnifying powers. A simple microscope can give you, of course, limited magnifying powers. If you want to read a dictionary or small prints that is appearing on medicine packets and all, of course, a simple microscope is useful. പക്ഷെ വലിയ വലിയ മാഗ്നിഫൈങ് പവേഴ്സ് അതൊരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് തരാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് സെല്ലുകളുടെയൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൽ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വെരി ടൈനി ഓബ്ജക്ട്സ്, അതിനെയൊക്കെ വലുതായി കാണാൻ എന്തായാലും ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റില്ല. സോ വി നീഡ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ഗിവ് us very high magnifying powers. If you are using more lenses, multiple lenses in a microscope, certainly they can give us huge magnifying powers. And such instruments are called compound microscopes. Compound microscope will be employing more than one lenses. കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പല കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും കുറേ ലെൻസുകളുണ്ട്. But when it comes to our syllabus, it is limited to only a compound microscope which uses 2 lenses. വെറും 2 കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാം, അതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സോ ഐ മസ്റ്റ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. Okay, because it only employs 2 lenses, but still it can give you a large magnifying power. Now a simple model of a compound microscope is shown in the figure. Okay, it's a model only. This is how it looks like. Now this compound microscope has a minimum 2 lenses. അതിൽ ഒരു ലെൻസ് you can see here. One is this. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതാണ് ഒബ്സർവറുടെ പൊസിഷൻ. Okay, observer's eye. So this is actually one lens. And this lens is actually called eyepiece. ഈ കാണുന്ന ലെൻസാണ് eyepiece lens. Okay, I'm just reminding you of the names we must be familiar with. This lens is called eyepiece. ആ eyepieceന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. Now we'll be keeping the object on the other side. Remember this place. അവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട്. There is another convex lens here. Now that lens is actually called objective lens. So here this lens is objective. അതും ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഐ പീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി എ ബിഗർ ഇമേജ്. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഏതായാലും you will depend on certain geometrical figure to understand this. ഇതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മോഡൽ. Now leave this model. Let us see how are the lenses arranged, where you should keep the object, what are the different kinds of images produced. Let's come to that. So I'm leaving this diagram. Let me go to a simpler geometrical figure. The first lens, objective lens, I have shown here. There is of course one more lens. ഒരു ലെൻസും കൂടി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. It will only come later. Okay, now I'm just beginning with objective lens. This objective lens is a convex lens. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത്. ആ ഫോക്കസിൻ്റെയും തൊട്ട് കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ഫോക്കസ് ദാറ്റ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ്. സോ ദ ഓബ്ജക്റ്റ്, ദ ടൈനി ഓബ്ജക്റ്റ് അതൊരു പെൻസിലൊന്നും ആവില്ല, വളരെ ചെറിയ ഓബ്ജക്റ്റ് ആവും. ആ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫോക്കസിൻ്റെ കുറച്ച് പുറത്താണ്. സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ റിയൽ ഇമേജ്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ റിയൽ ഇമേജ്. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ല, റിയൽ ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റ് റേസ് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ലെൻസ് കിടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആ ഇമേജ് ഏതാണ്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. യെസ്, ഫോർ ദിസ് ഓബ്ജക്റ്റ് OB, ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. This is a real image. Yes, it is enlarged. Already this image itself is enlarged. It's a real image. If you place a piece of paper, you can catch that image on the screen. പക്ഷേ നമ്മൾ പേപ്പറും സ്ക്രീനൊന്നും വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് റേസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ലെൻസിന് ഓബ്ജക്റ്റ്. Remember, there is a second lens to come now. So for that lens, this image will be acting as an object. And that lens is actually going to be called eyepiece. That is shown in the next figure. This is the next lens. ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ്, മേ ബി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെൻസ് ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. Because what we want next is a virtual image. So this will be acting as the object for the second lens. Now ഇവിടുന്ന് തുടർന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ്, മേ ബി ദിസ് the way light rays pass and all. So they'll actually go out. Now final figure looks like this. This is the way finally light ray pass out. See, this is the way the light rays are going out. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുന്ന ഈ ഒബ്സർവർക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ കോമൺ ഒറിജിൻ ഏതാണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടും. So for the observer who is looking through the lens, he can see a final image here. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഇമേജ്, ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം. This is how it works. So what has happened here? Objective lens has produced the first image called real image, I1M1. That's how I named it.
That I1M1 is a real image. It's magnified. Already it's magnified. Now the second lens called eyepiece, that is producing a further magnified image, and that's a virtual image also. This is how a simple microscope is functioning. Now let's see how much magnifying power can this instrument give us. Let's come to mathematical expressions now. You must be aware of certain terms that we are going to use in the expression. So I think I must show at least the distances that is useful. Now what is more important is position, distances and all. Okay, so this figure only suggests that. ശരി, ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് എത്ര ദൂരത്താണ് എന്നത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് UO in our expression. O stands for objective. Okay, the first image, that is I1M1 produced by eyepiece, is formed at a distance VO. So the distance will be called VO. Now coming to eyepiece. For eyepiece, this is the object, so that distance will be considered to be UE when required, and the distance to image from the eyepiece, final image from the eyepiece, that is VE. And the focal length of objective will be considered to be FO if required, and FE for the eyepiece. These are the terms you must be familiar with. Now if these are the facts, skipping all the derivations, let me come to the result. Magnifying power of a compound microscope is given by slightly a lengthy expression. It is VO by U T by FE plus D by VE. And the terms appearing in the expression I had actually shown here. Still I'm ready to point out those measures. UO is this E distance and VO is this distance. Now FE is nothing but the focal length of eyepiece, and VE is the distance at which the final image is formed. If these measurements are given, this is the way to calculate the magnifying power. It's a slightly lengthy equation. I can understand the difficulty in memorizing such a lengthy expression, but I'm telling you, at any cost you must make it by heart. ഇത് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ ആവശ്യം വരും. ഈ പറഞ്ഞ full equation തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് questions ഉണ്ടാവും. So this is a magnifying power. This is a general equation for magnifying power. Now let us come to how to improve or how to change the magnifying power. Magnifying power depends on the whole arrangement, പല ഡിസ്റ്റൻസുകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ പല ഡിസ്റ്റൻസുകളും വേരിയബിൾ ആണ്, വേരി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് VE, അത് ഈസിലി വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുവഴി വേണമെങ്കിൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ ഇരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ വരുത്താം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ വേരിയബിൾ ആണ്. വിയുടെ വാല്യൂ ആസ് പെർ ദി ഇക്വേഷൻ കുറയുകയാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വി ഈസ് ലിറ്റിൽ മോർ സ്മോളർ. Certainly M will be larger then, because V is denominator. When it is smaller, capital M is larger. അപ്പോൾ വിക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാല്യൂ കൊടുത്താലത്തെ M ആയിരിക്കണം ലാർജസ്റ്റ് മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. And you know that the least possible value for VE is 25 cm for a human being. 25 centimeter ആണ് ഈ വിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഏറ്റവും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അല്ലാത്തത് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രയാസം. കാണില്ല വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എ കൺവീനിയൻറ്റ് വിഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 25 cm. ആ 25 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇമേജ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം. സോ സിംപ്ലി സെയിങ് ഈ വിയുടെ വാല്യൂ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു D, then this D by D becomes 1 then. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ മാക്സിമം എനിവേ. ഏതായാലും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് D. ഡിയിൽ ഇമേജ് വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. 25 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മിനിമം മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ VE ഈസ് ലാർജർ, സർട്ടൻലി മാഗ്നിഫൈങ് പവർ വിൽ ബി സ്മോളർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VE എന്ന ടേമിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള M ആയിരിക്കണം മിനിമം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. വേർ ഇസ് എ ഫൈനൽ ഇമേജ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫൈനിറ്റി. ആൻഡ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് I1M1 രണ്ടാമത്തെ ഐപീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ then the final image will be at infinity, because the final rays passing out of the instrument will be absolutely parallel to each other. So for the observer, the image appears to be at infinity. ഞാൻ ഈ വരച്ചെടുത്തല്ല ഇൻഫൈനിറ്റി. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ വെരി വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവേ. ആ സമയത്തൊരു മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മിനിമം മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. ആൻഡ് that equation is given by this VO by U into D by FE. And how you got it, I'll tell you, because in this figure, in this expression, when this VE is given to be infinity, certainly D by infinity becomes 0, only this term remains then.
So VO by UO into D by FE, that's a minimum magnifying power. So whenever image is formed at infinity, ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് അവർ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പേര് തന്നെയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നോർമൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നോർമൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വേഷൻസ് ഫോർ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ. When the question is about compound microscope, here is a full list of equations you must remember. This is the general equation for magnifying power, and these two equations are written in two special cases, because when the image is at D 25 cm, then magnifying power is supposed to be maximum. Actually, remember, this corresponds to maximum magnifying power. Now when the image is formed at infinity, then certainly the magnifying power expected is minimum, and that minimum magnifying power is given here. Now minimum magnifying power എന്ന വാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഇസ് എ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ വെൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ജനറൽ ഈക്വേഷൻ. ബാക്കി രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് ഇത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. A telescope is used to observe far objects. The purpose of a telescope is to observe distant objects like celestial bodies, a distant tower, a distant mountain, etc. Okay, so objects which are far away from us, they appear to be very tiny because of the large distance. When you look at far objects, with your naked eye, you won't be able to often see that because of the smaller size you feel. Even though the objects are very large in size, as we are looking at the object from a very large distance, they appear to be very, very small for us. Such objects, when looked at through a telescope, will be seen much more clearly. You will see the image with an apparent larger size and all. That is why a telescope is used. So telescopes generally are used to observe distant objects. Now, how it functions, I will soon explain. But again, I am here again considering a simple telescope. Often, modern telescopes are having much more lenses. It can give you very high magnifying powers. നമ്മൾ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെലസ്കോപ്പിനെ പറ്റിയല്ല ഈ ചർച്ച. ഈ ചർച്ചയിൽ ആകെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. The name is telescope, but still it is not much complicated, because in this telescope also you will see only two lenses. Actually, many telescopes will be having more than two lenses. ഇതിലാകെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെൻസ് മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ പോലെ the lenses are named in the same way. What you see here is a model of again a telescope. So what you see here, this one, okay, I hope you see it. That lens is again going to be called objective lens, and the observer's position is this. Okay, അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ലെൻസ് ഉണ്ട്, small lens here, that will be called eyepiece also. So that's the way we name the lenses again. Now I think better will be a geometrical figure. The objective, this objective will be actually producing the first image of the distant object. I'll show it in the next page. This is the objective lens. Please remember, ഞാൻ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച ആ ലെൻസാണിത്, ഫസ്റ്റ് ലെൻസാണിത്. So this is the objective lens. That objective lens is, yes, a convex lens. It will produce an image of the far object. And the far object I mean here is this. Maybe it's a long tree, it's a tall pine tree. Okay, example. ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കും. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഫൈനലി ദർ വിൽ ബി എൻ ഇമേജ് ഹിയർ. Obviously that will be a real image, because this object is far away. Certainly the image has to be real. But since the object is far away, the image will be not a big image, it will be a tiny image like this. So this is the image actually the objective lens produces. Actually it is not a very large image at all. അതൊരു ടൈനി ഇമേജ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. Now this image, the first image, we'll be calling it some I1, M1 and all. Okay, this I1, M1 will be acting as the object for the second lens. ഈ പറഞ്ഞ ഇമേജിൻ്റെ കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ലെൻസ് വരും. That will be called actually eyepiece lens, which is shown in the next part of figure. See, this is the image, this is the second lens I meant. That is the eyepiece lens. Now that eyepiece lens will produce a second image of this, and that will be a virtual image. And ഇവിടുന്ന് ഈ ഇമേജിന് തുടർന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പുറത്തേക്ക് പോകും, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ആ ലൈറ്റ് റേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Yes, the final picture looks like this. ഞാൻ ലൈറ്റ് റേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് എ റേ ഡയഗ്രാം സൂൺ ഐ വിൽ ഷോ, but this is what happens. So this is the first image. We'll be calling that image as I1 M1.
Now that I1, M1 is the object for the second lens, so the final image is this IM. Actually, observer can finally image. This is how a telescope produces image. Now I think it will be better to depend on a geometrical figure. This is the object I meant, this is the far object. The first image produced by the telescope, I mean this objective that produces this first image. ആ ഇമേജിനെ രണ്ടാമത് ഈ കാണുന്ന eyepiece ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് it will show you some image like this. So this is the final image we can see inside the telescope. This is how it works. So let me put it in simple words like this. Objective produces a real image, which is a tiny image, diminished image I must accept. But the second image is a little more enlarged because it's a virtual enlarged image produced by eyepiece. This is how it functions. Now forget about how it works. Let us come to the mathematical expressions to deal with the magnifying power. How much magnifying power a telescope can give us? Let's see. We need certain expressions, distances. I give you the equation here. M is equal to F4 by Fe into Fe by V plus 1. That's the equation. Yes, it is derived. But final equation. But what are the terms you must be aware of? Let's see. I show all the necessary distances here. First of all, this distance, that will be considered to be that VO. Okay. Now the distance VE in the equation is actually this. This is VE. And the focal length of eyepiece is considered to be FE, and this is FO. These are the distances and these are the measurements. So this equation must be made by heart. Magnifying power of a telescope can be derived to be equal to this. FO by FE, FE by V plus 1. That's a full equation. Now again coming to special cases, because sometimes the image will be at a closest distance, sometimes the image will be at a farthest distance. Depending upon that, the magnifying power can be maximum and minimum. Of course, this VE is a factor that's very important. This VE value variable ആണ്. Because eyepiece in the position മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് image ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കാം. You know that this magnifying power will be the largest when VE is the least. ഈ വിക്ക് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എം എൻ എൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ that it is D also. 25 centimeter ആണ് ഈ പറഞ്ഞ V എങ്കിൽ in that case this M will be largest. So when this VE is given to be equal to capital D, then M is maximum. And that maximum magnifying power, I would write here, okay, in the print, I'll just rewrite it. When M is, what is the value of M when image is at least distance? I'm writing here, it is F4 by Fe into Fe divided by capital D plus 1. This is actually the maximum magnifying power. Remember, it's the same equation, but only thing is that this VE is now become D. So if the question is about M maximum, remember this is it. Now if you're using this expression, make sure that the image in that case is at D. If this distance to image finally, if it is given to be equal to 25 cm or equal to D, then the magnifying power is this. What is the minimum magnifying power? Let's see. Magnifying power is minimum when image distance is largest. If figure, look at it carefully. The first image is produced actually exactly at the focus of the second lens. You can see a red point here. See this red point. Actually that is a focus of the second lens. Eyepiece in the focus ആണത്. അപ്പോൾ ആ ഫോക്കസിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമേജിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് അകലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. So this distance is actually infinity. Now if that is infinity, yes, you have to write this as infinity, and that reduces to a very simple form. Let's see what is it. It is going to be equal to F4 by Fe now, that into Fe divided by infinity plus 1. And this Fe by infinity is 0, so this becomes 0. 0 plus 1 is 1, so finally it reduces to F4 divided by Fe. So the magnifying power in normal adjustment, or when the image is formed at least distance, is given by just F4 by Fe. So these are the facts about magnifying power. So when image is formed at infinity, it is least. When image is formed at least distance, M is the largest also. Here is a full list of equations you must memorize. Generally, this is the equation for magnifying power. Now this is magnifying power when image is formed at least distance, that is supposed to be the largest. Yes, image must be at D in order to use this. Now when image is at infinity or normal adjustment, I would say M is FO by Fe. So these are the three instruments you must be aware of.
let us come to certain questions now based on optical instruments, and with that we wind up this section also. Yes, here are 3 questions for you. This is the first question based on simple microscope. A simple microscope uses a convex lens of focal length 2.5 cm. Its magnifying power when the image is formed at least distance of distinct vision is. So this is a question on simple microscope, which means a single lens. It is said that the lens is having a focal length of f is equal to 2.5 centimeter, that is given, and the distance to image is said to be equal to 25. They say that image is formed at least a distance of distinct vision. Now in this case, what's the magnifying power? I think you remember the expression. When image is formed at least distance, then magnifying power is given to be equal to d by f plus 1. Now d for a human being is given to be 25. Okay, they won't give you, you must know it. It is 25. Until and unless it is given, it is 25. Okay. Now 5 is the focal length of the lens plus, not 5, it is 2.5. 2.5 cm is the focal length of the lens plus 1. So 25 by 2.5 is okay. 10 plus 1, the answer is 11. So the magnifying power this lens can provide is 11. So you go with option 2. Okay, that was my first question based on simple microscope. Here is a question based on compound microscope. A compound microscope uses objective lens of focal length 2 cm. Eyepiece of focal length 5 cm is also used. Object is placed 2.1 cm away from objective. Its magnifying power in normal adjustment is. Okay, normal adjustment. Magnifying power is given by this expression. Hope you have not forgotten. It is VO by U into D by FE. Simple as that. Now, what are the distances? Okay, it is said that the focal length of the objective lens is 2 centimeter. That is given in question. Now, the distance to object is given to be UO. That is also given in question as 2 centimeter. Now, what we require is VO here. This is not given, but you can manage to find it because ultimately it is a distance to image produced by the first lens. So, our first attempt is to find what is VO. To get VO, I am suggesting lens equation, distance formula. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F can be used for any lens. Okay, so for objective lens, I am using it. Yes, VO is unknown for us, so 1 by VO minus UO is 2.1 cm. Oh, no, I think I made a mistake. Not 2 centimeter. It is 2.1 cm, isn't it? Yeah, this was 2.1 cm. So as it is 2.1 cm, remember it's negative also because it's a measurement that is made backward. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2.1 ഇവിടെ substitute ചെയ്യുമ്പോൾ not 2.1, it is minus 2.1. This is equal to 1 by FO, it is equal to 1 by 2. Solving this, you have 1 by VO is equal to 1 by 2 minus 1 by 2.1. Okay, you can simplify this. I'm sure you will get something like VO as 42 centimeter. That is the distance to image. So when you solve that, you'll get 42. So the image is formed at a distance of 42 cm. Right, now let's put values here. The magnifying power M is given to be D by UO. D is 25. Sorry, VO by UO. VO is given to be 42 here. So that 42 divided by, yes, UO is 2.1. That's it. That into D by FE, DE is okay 25 and FE is given to be 5 cm. It is given that the focal length of the eyepiece is 5 cm in the question. Okay, let's simplify this. Okay, this part is okay, how much? 42 by 2.1 is okay 20 and this part will be 5. So 20 into 5, yes, answer is 100. That is a magnifying power. So magnifying power of this instrument for this arrangement is 100. Which is our option? Yes, it is 100. You can go with option 1. Here comes, my friends, the last question of this chapter. It's about a telescope. A telescope uses an objective lens of focal length 5 meter and the eyepiece of focal length 2 centimeter. Magnifying power and length of the telescope in normal adjustment is. So fortunately, the instrument is in normal adjustment, which is very simple, but still, let me explain how it looks like. Given that the focal length of the objective lens is 5 meter, see 5 meter must be, okay, you must be consistent in unit because other distances are in centimeters. So I'll make it 500 centimeter. 5 meter means 500 centimeter. And the instrument is in normal adjustment. So the first image called I1, M1, that is exactly at the AF of the second lens. That is why the final image is formed at infinity.
Okay, in that case, magnifying power is given by a very simple expression, that is F4 divided by Fe, and the F4 is given to be 500 divided by Fe is 5 cm also. No, I think no, Fe is not 5. Fe is how much? I think 2 centimeter. Right? Yes, Fe is equal to 2 cm. Yes, this is 2 cm. So Fe is 500 by 2 will give you 250. So the magnifying power is 250. But they also ask you what's the length of the instrument. What is this length? Basically, length is technically the length of a telescope is the distance between the two lenses. ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണല്ലോ length of telescope. അത് കിട്ടാൻ you can add two distances. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. So what is that distance? Okay, this distance, this is what we call VO. Okay, that VO can be determined because it is a telescope. ടെലസ്കോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല 1/VO - 1/U is equal to 1/FO. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. എനിവേ ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് 1/VO - 1/UO, റിമെമ്പർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് is actually at a very, very large distance. So this is UO, which can be considered to be infinity because it's a far object. So that 1/infinity is equal to 1/FO. That is actually the way you can put your distance formula. So 1/infinity is 0. Simplifying, you will certainly get VO as FO. So for a telescope, remember, the first image will be formed almost at the focus of the first lens. And VO and the value which a telescope is very easy, that FO almost very close to FO. അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് VO is FO, which is equal to 500 centimeter. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നൗ. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഈസി ബിക്കോസ് the image is formed, final image is formed at infinity, which means that this UE will be equal to FE because it is a normal adjustment. അതുകൊണ്ട് UE എന്ന് പറഞ്ഞ FE ആണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ചോദിച്ചാൽ basically it is VO plus UE, but VO now we know is equal to FO and FE is UE also. So the length of the telescope in normal adjustment is given by this expression. Whenever telescope is in normal adjustment, the length of telescope is given to be FO plus FE. Okay, let me put values with proper units. 500 centimeter is a focal length of objective and 2 centimeter is a focal length of eyepiece. So it has to be 502 centimeter. Okay, so these are our answers. Magnifying power is 250 and length of the instrument is 502 cm. Which is that? Yes, I think 250 and 502 cm. That is the final answer. So my dear friends, thank you for watching. We'll meet again with another chapter. Take care. Bye.